welcome to Cinema Express. I'm Anusha, and today we have director Charukesh Sekar with us. He's recently helmed Ammu, a Telugu original starring Aishwarya Lekshmi in the lead. Hello. Hi Anusha, thank you. How are you? I'm good. Thank you for having me here. Likewise. So I like to start. This is your debut film, Ammu. Yes. Debut directorial. So every debut director will have a vision or a dream for their first project or first film. So what was your dream for your debut directorial and your vision, and did that get fulfilled with Ammu? I never thought Ammu would be my first debut directorial. From 2017, I've been planning what I would do as my first directorial thing. Ammu never crossed my mind. Ammu happened during the pandemic. I was in between projects, and pandemic had obviously thrown all of us, off our plans and all that. And while I was figuring out what to do next, I had come across one article during the initial stages of the lockdown where it spoke about how domestic violence complaints and general reporting of cases in domestic violence has increased after the lockdown. And that got me thinking. I was like, all of us are here battling our own, trying to save our lives by staying indoors. But for some, it's risky. For some, it's unsafe. And that got me thinking. And I thought, why don't we? I wanted to read up more about domestic violence. And we've all heard sporadic cases like this happened to them and all that stuff. But when I started reading up about it, I realized that there were a lot of layers to it and all that. I was very, very, very thankful that I stumbled upon this story, and then from then on I grabbed right onto it. So I'm actually glad Ammu was my first film. Okay, but also you said that about how we were battling our own fears and problems in the pandemic, and how did that idea of let's take a very serious issue like domestic violence and then present it to our audience? Did you have any apprehensions of dealing such a heavy subject during these tough times? Not really, actually. I got drawn to it immediately because I've always loved films which are intense. And for example, I love Balumahendra's Marubadiyum, and it's a film that's so nuanced and layered and all that stuff. And there are some other films like Marriage Story, and there are a lot of films that I like which deal with such intense topics and all that. So when I stumbled upon something like this, then I was like, I need to work on it. And I was very worried about presenting it in the right way, because being a man, I needed to take a lot more care and attention, and especially when telling a story of a woman. I wanted to ensure that there was no male gaze, and so that was the only worry that I had. But I've always wanted to do the story ever since I stumbled upon it. Yeah. Okay. Since you mentioned male gaze, I wanted to know, because I was reading an interview of Aishwarya Lekshmi, and she said Ammu is a woman that you can find anywhere. Your neighbor, could be a family member, your friend. So it's a person that you can see anywhere, right? Very common person. Yeah. So when you're taking a case like domestic violence, which is targeted majorly at one particular gender, and you're coming from another gender, as a man, your perspectives may not have that woman's perspective, which is fine. So how did you avoid that male gaze? Because as much as I saw in Ammu, it was a survivor's tale. Yeah. It was taken from a survivor's point of view rather than the abuser's point of view. Yeah. So how did you try to avoid that? I won't say I got it right the first time. My first draft, definitely, there were some issues in it. Inadvertently, you would write something which you are not familiar with and all that. But before writing the first draft, I had spoken to a bunch of survivors. I had watched interviews of survivors. I was reading articles about not just India, but from across the world. What I realized was there was a cycle. There's a commonality that in all their stories there's a cycle of abuse. And cycle of abuse, as in, like there are like 4 or 5 stages in it, and when somebody gets abused, and then there is an overcompensation of love, where they are showered with love, where the abuser showers a lot of love and tries to buy their love back after the moment of abuse, and then there is a phase of reconciliation, and then there is a phase of calmness. and then the abuse happens again. So this commonality I found in everybody's story that I heard, that it is never like
It's never like they keep getting abused and there is nothing in between. So they were always when the women I spoke to, they spoke about the intricacies, the layers that that goes into domestic violence, and how they suffer and what goes on in their mind, and something that all of them spoke about is that how silence affects them, like how when they are alone, when they are just left to their thoughts, what goes on in their heads, and that is when I was able to get a peek into their mind and all that. And so I started incorporating all of that. I started borrowing from their experiences, and I was fictionalizing it when I was putting down the draft and all that. And then I also had a couple of people at Amazon with whom I was interacting. Happened to be women, Shalini Shankar and Aparna Purohit. They gave a lot of inputs. They also said this needs to be a certain way and this needs to be a certain way and all that. Then I took the help of my dialogue writer. I spoke to my wife. I spoke to a lot of other friends, women friends that I have, and so I wanted to ensure that I got nothing wrong. So that care was taken by all of us. We wanted to ensure that. So yeah. So there was constant this trial and error, because you told the first few times you kind of did not get it right or something like that. You had issues. The tonality, getting the tone right is very important. It's very easy for us to say, write Ravi slaps Ammu. But how we are going to show that is very important. That we were very sure that we shouldn't glorify the violence. We shouldn't sensationalize it. It should be very, very sensitive. And like you said, it should be from the survivor's point of view, and so it should be viewed with a lens of empathy and compassion. There should be no judgment from the filmmaker point of view or from the characters that surround Ammu. So these were things that we were getting. I was getting it better with each draft. After talking to all of the people, after sending it to my producer Kalyan and my creative producer Karthik Subraj, they would read it and say this can be this way and that way and all that. And so it was a process. Yeah. Okay. And just before the interview started, we were speaking about your collaboration with a dialogue writer. Yeah. So could you speak about how that also brought in perspectives for you? Yeah. Telugu is not my native language. I'm born and brought up in Chennai. So when the project first happened, when we decided that we were going to do it in Telugu, I was a little scared because I wasn't sure if I'll be able to do justice to the language, because you need to have a command of the language when you're directing a film, and that is a personal belief of mine. And that's when we got Padmavati on board to write the dialogues and all that, and she was heavily recommended by a lot of people. Whoever I spoke to in the Telugu film industry, they would say, why don't you talk to Padmavati and all that. And so I spoke to her, and she immediately liked what we are trying to work on here. And when she came on board, so I would write the dialogues in English. Tamil Yoshchita, then I would write it in English, and then I would present it to her. And she also knew Tamil, so she's also part Tamilian, and so that also helped. Like if I'm not able to say in the English varthik, actually na Tamil, this is what I want to mean and all that. And she would say, okay, let's say it like this and all that. And being a woman, she was also able to add that layer. There are certain words, there are certain lines which will sound like a man is saying it and all that. When she came on board, she turned it a little bit, and she added her own flavor to it and all that. We also wanted it to sound. This is story is universal, but it's primarily being made in Telugu, so it has to have some amount of cultural connect. It needs to be rooted in the Telugu speaking state and all that. So whatever little nuances we need to add to the characterization, she helped me with it. It was very. I also managed to learn Telugu through the process with her help and her associate Sidhu. Both of them, they helped me learn Telugu. So, can I say Padmavati's contribution also brings not just the dialogue writing part, but also the female gaze, the female perspective. Yeah. I'm sure that you spoke with the victims, the survivors, and your relatives, your female colleagues. But to have a woman on board, especially, I think there was a recent survey also where women behind the camera is very less. We need to have a lot of women to bring in perspective. So,
Did that help you personally to understand as a man about how such topics are being dealt with, especially when you're conveying it on a big screen or on an OTT film, which has the power to influence a lot of men and women and people across? So how did that learning or unlearning you had during the project? Like you said, it was extremely beneficial to the film and to me as a filmmaker and as a person that I got to work with so many women, not just Padmavati, our cinematographer Apurva Shaligram, our editor Radha Sridhar, our costume designer Steffi, or even Aishwarya Lekshmi. We had a couple of women from the production side and all that. And the one commonality was either they would know somebody very close to them who has experienced this, or they themselves would have experienced some parts of it. So when I was running the script through all of them, they were all adding a certain flavor to it. They were saying, it's something like that happened to me, something like this happened to somebody I know, and all that. And so there is this layering, or this is you are getting this tonality right, or this could be slightly different. Now all this we were able to get it, and I was very thankful that I was getting all this inputs from all of them, because to be very honest, there was a point during the preparation of the film where I was thinking, as a man, should I be doing this film at all? Should I just write the story and give it to somebody else and all that? But I really loved Ammu, and I loved the story a lot, and I was like, no, I want to do this. I personally want to do this, but I want to go that extra mile to ensure that I get it right, and I don't add any male gaze to it and all that. And these women just they really helped me get it right. My wife and like you said, all my female colleagues, and there are some filmmakers, women filmmakers that I'm friends with, and I bounced the script off all of them, and they were all able to add a certain something to it. It's the culmination of of all their thoughts that has gone into the final draft, and that's what you see right now. Great. So also, I like to speak about the first half of Ammu. Yeah. So you build this world of Ammu. It's a and even the violence that you show, it's not a one-off instant where she decides to break off from the marriage or to understand she's being abused. Yeah. You build up this scenario. There are a couple of scenes where he does not abuse first, and then he starts to abuse, right? Yeah. Like this first scene where he throws off the plate. Yeah. It's not on her, but the frame is freezing on her to understand what exactly happened. Yeah. So you don't, and then there's this brilliant stage where the documents get burned and there's an abuse scene, right? Yeah. So we know he's belting her, but we don't actually see the scene. Yeah. We get the suggestion after he wears the belt. So that's an amazing staging that I found. So when we are showing such scenes, it might trigger a few survivors who are seeing the film. Yeah. I felt that Ammu did a good job in those places. So how did you and the cinematographer or the team try to stage such scenes, the abuse scenes especially? So when I was writing, I was very sure that the first slap is the only act of violence or physical aggression that we'll be seeing during the first half. Because I didn't want to, it's very easy to get desensitized to the violence the more you keep seeing it. When you don't see it, you imagine the worst. And it also comes from a place where we didn't want to glorify the violence and all that. The sensationalize panni, we shouldn't, adu panna vendam appdinu solittu we were very clear. So while writing the script itself, it was like written like curtains aadum, nama camera ulla irukum, ana ulle inda avadara sattam namakku kekkum with the sounds of belt clashing, is how the script itself was written. So when I got my cinematographer on board, when we started talking to her also, she was also like, yes, let's not show what's happening. Let's refrain from showing it. Let's just let the audience and perceive it on their own. And it was also something that Aishwarya Lekshmi also said, like what you have written, let's keep it like that and all that. Any sort of so that was a conscious decision that we made before the shoot. Okay. And also, how was on the set, that's like with Naveen Chandra or with Aishwarya Lekshmi, they have very intimate scenes. In the sense, there's violence also and there's a part of romance also, right? So
There's this concept of having intimacy coordinators in the West, Yeah, where yeah. they coordinate the intimacy, the Yeah. comfort of the actors. Yeah. But here, unfortunately, it's a very new concept for us, and we Yes. are still getting used Yes, to it. yes, yes. So, on set, while having such scenes, obviously, all of them are professionals, they know what they're capable of. So, how did you, as a director, though, you have that responsibility, right? So, how did you manage, how did you stage those scenes? What was the rapport that you shared with Naveen Chandra and Aishwarya Lekshmi in these cases? Did you have any talks with them Yeah. before scenes? During the pre-production, we actually got in touch with an intimacy coordinator. Okay. And we spoke to her, and she helped us understand how these scenes should be shot and all that. But when it came to the shoot, I'm glad I had Apurva with me on that. So the scenes where they are in the bed together and all that, we also wanted to make sure that OTT-ங்கிறதுனால we shouldn't be ரொம்ப புஷ் பண்ணி we shouldn't show the வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா அது கதைக்கு அவசியமான்னு கேட்டால் இல்லை. அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க ரெண்டு பேரும் தேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ன்றது புரிகிற அளவுக்கு நம்ம வச்சா போதும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஏன்னா லைக் ஐ செட், டக்குன்னு அது ஒரு ஸ்கோமிஷான ஒரு விஷயம் ஆகிடக்கூடாது நம்ம ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன இது இருந்துச்சு. ப்ளஸ் அது அவசியப்படணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ இட்ஸ் லைக் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி அ ஷார்ட் ஆஃப் தீஸ் டூ பீப்புள் ஸ்டாண்டிங் நெக்ஸ்ட் டு ஈச் அதர். அந்த பெல்லி சுப்ளூவில் கட் பண்ணால் தேல் பி இன் பெட் அண்ட் வேர் ஷீ இஸ் லாஃபிங். வி ஃபெல்ட் தட் வாஸ் அண்டர்ஸ்டுட். அது போதும், அது சொன்னால் போதும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. A very suggestive tone. ஆமாம், யா. அந்த 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 இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு, இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் தே கான்சுமேட் த மேரேஜ் ஆர் தே கெட்டிங் இன்டிமேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் புரிஞ்சா போதும். அதுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் வச்சா போதும். Happy in the marital life. Yeah. The honeymoon phase. Yes, exactly. So that's what we were. For example, the next shot, if you observe, there will be a shot of her getting dressed up and all that. That scene, I was not there inside the room. None of us were there inside the room. Only Apurva and Aishwarya were there. There were no lens focus puller illa. There were no lightmen. There were no ACs. Nobody. Okay. We covered all the windows from outside. We put black. We ensured that nobody could see inside. And on the room kulla, it was just Aishwarya and Apurva. We said, you shoot it. I won't even see the monitor. We switched off the monitor and all that. Okay. So they shot it. Cinematographer கூட இல்ல. A cinematographer இருந்தாங்க. Yeah, okay. being a woman, Aishwarya was like, I'm comfortable with just her. We were like, okay, Apurva, நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So Apurva used to shoot it. She would used to call action cut and all that, and she would call me in after the shot, and நான் போய் பார்ப்பேன். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓகேனா ஓகே, அவ்வளவுதான், done. Okay. So we did take that இது. ஏன்னா நாங்கள் intimacy-குள்ளேயோ or we weren't shooting any scenes that involved sex, you know. We were like intimacy coordinator தேவைப்படாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால we did. But had we had that, we would have definitely gotten them on board. ஏன்னா இதுக்கே like I told them, we underwent a couple of days workshop where we spoke to them and to understand how we should shoot this அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை பத்தி few words, because it's a very new thing. It was. I'm quite surprised that you guys actually went and you spoke to the intimacy coordinator, because it's a very, very new thing. Maybe Northla a couple of coordinators are there. So how was that learning? I'm sure it would have been a new perspective. It was very eye-opening. Like they spoke about. I'm not saying the modesty garments and the மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க. சொல்லும்போது how you should stage the actors. Imagine they are lying next to each other. How there should be a pillow between them, and to ensure that there is a wall of safety between them, and that the actors should talk to each other, and with the third party in there to we should ask what's comfortable for them. அவங்க கம்ஃபர்ட்டை தாண்டி நம்ம போகக்கூடாது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அண்ட் ஹவு லென்சிங்லேருந்து கேமரா வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே how it should be very comfortable for the actors and all that அப்படின்றது வந்து ரொம்ப we went deep into it. There is so அது வந்துட்டு it was a really eye-opening experience for me. And Apurva, she's from Bombay, so she is aware of something like this. இந்த மாதிரி இருக்குன்ற போது எனக்கு வந்து I wasn't until I spoke to them this but one of my associates, Vishweshnu சொல்லிட்டு, he was the one who said, Anna, we'll hire a intimacy coordinator. I was like, okay, we'll do that அப்படின்னு சொல்லிட்டு we spoke to them. They went on and we had a couple of sessions where they detailed us how to shoot this, how not to shoot this and all that. Like I said, draftல எழுதும்போது there were scenes where we showed them having intimate இருக்கும்போது, but when we came to the shoot we were like, இல்ல தேவைப்படாது, நம்ம for the length also considering we don't need to shoot it this way அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But we were prepared for shooting something like that, and அதில் வந்துட்டு it was அப்போதான் புரிஞ்சுது
இதில் எவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் வி ஆல்சோ காட் டு நோ அபவுட் த ப்ராக்டிசஸ் தட் ஆர் பீங் டன் இன் நார்த் ஆர் இந்த வெஸ்ட், யூனோ இந்த ஹாலிவுட்லலாம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ற போது, கோயிங் ஃபார்வர்ட் வாட் எவர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வி ஹேவ், ஐ திங்க் தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன் மேண்டேட்ரி திங் இஃப் இட் இன்வால்வ்ஸ் இட் அப்படின்ற போது we need to have it என்றது. Yeah, glad we got to experience that. Great. And also the first half I felt like it was a world building, and second half வந்து it had a lot of commercial elements in the sense I found Ammu as a very independent film space la vanda maari da enakku therinjது, but with Bobby Sima, a bit of music and everything. There was commercial elements and all. So was that very very conscious decision that you took to make it a bit more outside the drama sphere la inda velila vandu konjam pannalam? It was and I've always battled myself about it also. I did write a draft where it will still be between the two of them. It will still be, the second half was also between Ammu and Ravi. That is how I originally imagined it to be, where it should be like marriage story mari, it should just be about the two of them and how she comes out of it என்ற அந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று இருந்துச்சு சொல்லிட்டு. But contrary to what everybody is saying right now, when I was writing it, I was very worried about how people would perceive the first half சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதில் பெருசாக கதைன்னு நம்ம பயங்கரமாக நகருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் தான், how the domestic violence escalates, how she keeps getting struggling, அந்த ஒரு விஷயம் தான் போயிட்டுருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு I knew I needed a catalyst. எனக்கு வந்து அந்த ட்ராமாவா I had always decided that she needs to win and it should not walking outங்கிறது ஒன்று. எனக்கு மெயினாக என்னென்னா, I had written that DIG scene where இவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போவாங்க அம்மு, அவன் கைப்பிடிச்சு இழுத்துட்டு வந்துடுவான் எல்லாரும் முன்னாடி, நீ என்னை அடிப்பியா, நான் உன்னை அடிப்பேனா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தோடனே எழுதின உடனே I had decided this is going to be the climax. எனக்கு இதான் கிளைமேக்ஸாக இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாரும் முன்னாடியும் அவள் நிற்க வச்சு கேட்கணும், நீ என்னை அடிப்பியான்னு, அவன் ஆமான்னு சொல்லணும் ஆர் மறுக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு அது கிளைமேக்ஸ். ஏன்னா அந்த மூமெண்ட் தான் எனக்கு ஹையஸ்ட் மூமெண்ட்டாக பட்டுச்சு. ஏன்னா this is a man who has taken complete control of her life, isolated her from everybody, and she is being deprived of any choice making, and she's lost control over her own body. Whether she can have a child or இல்லையாங்கிறத கூட டிசைட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போகிறா. போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுன்ற விஷயத்துக்கே போகிறா. அவங்க போன போது அங்கேயும் அவர் வந்து பிளாக் பண்ணி இழுத்துட்டு போயிடுறாரு. இழுத்துட்டு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு, நான் ஒன்று அடிப்பேனா அப்படின்னு எல்லாரும் முன்னாடி கேட்க வச்சு அவரை இல்லைன்னு சொல்ல வச்சு அந்த இடத்துல அவங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டியை பிரேக் பண்ணி, அவங்க டிக்னிட்டியை பிரேக் பண்ணி கூட்டு போகிறாங்க. everything is decimated அந்த இடத்துல. Where she is reduced to a shell of herself, where she feels very defeated and all that. So I decided this needs to be the climax. இதே மாதிரி எல்லாரும் முன்னாடி நிற்க வச்சு அவங்க கேட்கணும், நீ என்ன அடிப்பியான்னு, இவர் பேச முடியாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இவரை இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு கொண்டு வர வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்ஃபேக்ட் இட் கேன் ஆக்சுவலாக இதை அடுத்த சீனாகவே வச்சிடலாம். நினச்சா அடுத்த நாள் காலைல கிளம்பி போய் அவங்க வந்துட்டு அவங்க வீடை க்ளீன் பண்ணுறாங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஷீ இஸ் லைக், ஐ நீட் டு டீச் him a lesson. Okay, I'm going to give it back to him. I'm going to make sure that everybody knows who he is. It's about taking control of the life. She wants to do two things. One, take control of her life, and two, make sure everybody knows who he is. That's the thing. It's not about getting revenge. It's like எல்லாரும் முன்னாடியும் அடிக்கலேன்னு சொல்ல வச்ச என்ன, அவன் யாருன்னு எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணுங்கிறது தான் விஷயம். For this to go from here to here, I needed one device. அந்த டிவைஸ் தான் பாபி சிம்மா. ஓகே, அந்த பாபி சிம்மாவோட பிரபுங்கிற கேரக்டர் தான். தட் அப்போது எனக்கு ஒரு ஐ வாஸ் ரீடிங் அபவுட் மல்டிபிள் திங்ஸ் லைக் I want her to get him suspended, basically take him out of power. So what are the things that will get somebody suspended ன்னு ஒரு லிஸ்ட் பார்க்கும்போது there were multiple things. கன்னு காணாமல் போச்சுன்னா and all that அப்படின்ற போது within that environment professional space. exactly அப்போ நான் படிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இவங்க பொறுப்புல இருக்கிற ஒரு பரோல் கைதி அவங்க வந்து தப்பிச்சு போனாலோ தப்பிக்கிறதுக்கு இவங்க உதவினாலோ இட் இன்வால்வ் சஸ்பென்ஷன்ற ஒரு லா ஒன்று படித்த போது எனக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு எனக்கு. அப்போது தென் திஸ் கேரக்டர் கேம். அப்போவும் எனக்கு தோணுச்சு லைக் வந்துட்டு இது ஒரு பாபி சிம்மா ஒரு ஆணாக இருக்கார், அவர் வந்து ஒரு இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி, ஸோ ஒரு ஆண் வந்து சேவியராக சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்ற போது இருக்குன்னா எனக்கு அதில் என்ன ஒரு இஷ்யூ எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அந்த இடத்துல ஒரு பெண் கைதியாக இருந்தால் ப்ரொசீஜரே வேறு.
அது டோட்டலாகவே வேறு. இந்த பிளேக்குள்ளே அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளே கம்மி சொல்லிட்டு ஃபீமேல் கான்ஸ்டபிள்ஸ் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு விஷயம், அவங்களை டீடைன் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்களை ட்ரீட் பண்ணுற விதத்துலேருந்து எல்லாமே மாறும். I wanted another character who was also being mistreated by Ravi. So that they have a common need. Common motive, because I didn't want Prabhu to help Ammu because he wants to help Ammu. அவருக்கும் அதில் ஒரு நீட் இருந்தால் தான் இட் ஷுட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கான்ட்ரரி டு வாட் சம் பீப்புள் ஆர் சேயிங், இட்ஸ் லைக் பிரபு வந்து அம்முவை காப்பாற்றவே இல்லை. பிரபு வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் பிரபுவுக்கும் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அன்றைக்கி அம்மு வந்து கூட்டின்னு போய் வீட்டில் வைக்கலைன்னா அவரை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டிருப்பாங்க, தங்கச்சி கல்யாணத்தை பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க டீல் போடுறாங்க. என்ன டீல் போடுறாங்கன்னா, நான் நினச்சது நடந்துச்சுன்னா நீ நினச்சதும் நடக்கும், நான் நினச்சதும் நடக்கும். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் ஷீ ஹூ இஸ் ஹெல்பிங் ஹிம் எஸ்கேப். அவங்க கொண்டு போய் ஷீ இஸ் கீப்பிங் him in a place, partners in exactly. Or project. Yeah. She's keeping him in a place where he would last search for. சொந்த வீட்டில் தேட வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ தன்னோட சொந்த வீட்டில் வைக்கும்போது, ஸோ அந்த ஒரு மூமெண்ட் போகும்போது தான் ஒரு விஷயம். ஸோ இப்படியா என்னோட நீடுக்காக நான் எழுத அது ஒரு ட்ராமாட்டிக், ஒரு சின்ன சினிமேட்டிக் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போச்சு. ஓகே. அண்ட் ஐ வாஸ் அவேர். ஐ வாஸ் லைக் ஓகே, இது எழுதும்போது செகண்ட் ஹாஃப் வந்து இது ஒரு வேற ஒரு படமாக மாறுது அப்படிங்கிறது ஐ வாஸ் அவேர். But somewhere in part of me, நாங்கள் ரீடிங் படிக்கும்போது சரி, during pre-production we were thinking that second half is going to be very racy, second half is going to be very dramatic, and people are going to like the second half more because it is more in line with the pacing of films that you generally see. But I'm very surprised that people are relating to the first half more, which is a validation of whatever feelings that I had when I was writing the first half. Second half, some people are liking it, some people are disagreeing with it, and it's fair to each their own. Okay. And also, நான் உங்களை பற்றி படிக்கும்போது I came to know that you have that independent film backdrop in you. Yeah. So, and even this film, as much as we say there's a bit of commercial elements in the second half, the film as such has that independent aesthetics. So, was that a very conscious decision that you took with your creative producer, Charukesh Sekar also? Yeah, I've always admired indie films like Richard Linklater's படங்களா இருக்கட்டும், like lot of independent filmmakers, Tangerine, Florida Project, இந்த மாதிரி எல்லா படங்களும் I've always loved the indie color to it and all that. This film, when it started out, it was supposed to be an indie. It was supposed to be an indie where I told my producer Kalyan, I was like, give me 15 days of shoot and just some lakhs and we'll just ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா பேண்டமிக்கில் I wanted to do this story. So that is how this whole film started. Then Amazon came in. Even when Amazon came in, I wanted to make sure that I keep that more than indie, it should be like an intimate film. It should be a very intimate film. அப்படின்றது I was very clear. And I was sure that it should look as close to reality as possible and all that. So that's where my cinematographer Apurva Shaligram irukattum, my production designer Amaran sir irukattum, or my costume designers Steffi and Dinesh, they all added to that look. They ensured that we keep the sanctity of reality intact. It should seem very real அப்படின்ற மாதிரி. Even though the second half goes into a slightly cinematic space, we wanted to counter it with the look and tonality. We wanted to keep it real and true, so that the jerk from the first half isn't too much அப்படின்றது we were very sure. And Karthik also likes a lot of independent films and all that, and he also I think the first day shoot பார்த்தோன்னே he was like, the first thing he said was festival படம் மாதிரி இருக்கு, it should be like, and we were like, okay, that's a compliment. Benchmark sort of thing. Yeah. That we were very glad that we were able to achieve it. And adukku main I should thank a couple of people in the post production, which is our colorist Prasad sir, and sound Alagiya Kuthan and Vinay Hariharan. They sound away, it's very immersive. நம்ம சுற்றி நடக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அதீதமாக இருக்காது, எல்லாமே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக வச்சு. ஸோ all of them came together and made sure it looked like a film that's very close to reality. Yeah. Great. And also, I was reading Karthik Subbaraj's one interview or one quote where he said it was always conceived to be an OTT project, Ammu. Yeah. And I also felt when you said it's an intimate film, rather than watching it on a big screen, watching it in our spaces within our நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி domestic violence நம்ம domestic spaceல பார்க்குறோம், நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம். Yeah. I think
increase that intimacy. Yeah. Those feelings are on the confined space குள்ள அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம். So how much do you think this film coming in an OTT space has helped? And two, what for you, according to you as a filmmaker, what is an OTT film, what is a theatre film? Do you have anything like that? I'll answer the first one first. Yeah, sure. I think that that decision, it was like both mutual. Enakkume I wanted it to be an OTT film because of the feeling that I had while watching Great Indian Kitchen. I was watching that film while I was sitting with my family and while I was eating my lunch also. And me, my father, my sister, we were all sitting and watching. My mother was constantly going in and out of the kitchen giving us dosas, and tappun halfway through the film I just realized, what are we doing? So that got me extremely uncomfortable. I said, wow, all of us sat and it made us squirmish. It was like, there is some part of me in that, நம்மளும் இந்த தப்புகளை சிலது பண்ணியிருக்கோம், பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற போது. So when I was writing Ammu, I decided I wanted to give a similar effect. Like, now first when I told Kalyan, my producer, I was like, say a husband and wife are watching together and husband has committed some part of it, if not all, he should feel very squirmish watching this. It's a space where this is happening and all that. And even if this is not happening between the couple, I want them to talk about it. I want them to have a conversation about it. And so I want people to watch this in the comfort of their homes or the discomfort of their homes also. Abdinra or vishayam that we were very clear and all that. But having said that, we actually had a premiere of sorts the right day before the release. She happened to see it in a theatre. பார்க்கும்போது that big screen experience did add a little something where it's like completely dark and you completely isolated from all the other sounds and you're completely immersed. That also added a lot of value. But I'm really glad with OTT it's reaching everywhere. Like Karthik kuda sonnar during the interviews and all that, theatre ku varumbodhu there will be a certain elements that you will need to add for the theatrical viability. In the படத்துக்கு it might have been a deterrent அப்படின்ற போது. So I am glad that we were able to keep the sanctity of the script intact because it was going into the OTT space. But to answer your second question, I think every film is an OTT film and every film is a theatre film. எல்லாமே like I have enjoyed some OTT spaceல இருக்கிற films on theatres and I have enjoyed some theatrical spaceல இருக்கிற films on OTT and all that. But ultimately, I think it comes to the filmmaker himself, where he wants his film to be watched. I think the medium of choice, I think it's up to each filmmaker. Okay. And also, there's very minute details in the padathila, like a few things like first in the bike la he'll slap இல்லையா அப்போ சுற்றி பார்ப்பாரு யாரை பார்க்குறாங்களான்னு. he's concerned about his image. Correct. ஒரு சாங் சீக்வன்ஸில் when Aishwarya is drying the clothes, ஒரு moment of she'll break down. So only a traumatic person will have that experience. At a random time they might break down. And even Anjali Amir's character, you don't play around that character. She's a normal person. You've normalized it. You've normalized her. அவங்க வருவாங்க போவாங்க பேசுவாங்க. It's no drama or you don't build on that thing. So such choices are very very minute. Sometimes பார்க்காம கூட போயிடலாம். But அது பார்க்கறவங்களுக்கு it creates a huge impact. So how were these decisions made? I'm very curious. It was very organic. Like I said, I tell my direction team members, I tell everybody that Ammu has a mind of her own. Ammu as a film has a mind of her own. She will make her decisions. We are just a device through which all those decisions are being made. Even as a director and the writer, there are some moments where I feel an out-of-body experience where like I know this decision is coming through me, but I know it's not mine also. That something else, something superior above me is giving me that decision, and all of us felt that and all that. For the first example, like you said, after the first lap, him looking everywhere around, it was a conscious choice. We were like, எழுதும்போதே அடித்த உடனே ஏன்னா மெயின் விஷயம் அப்பா அம்மா உள்ள இருக்காங்க, அவங்க பார்த்துட்டாங்களா, அவங்களுக்கு கேட்டுருச்சா, அவர் பக்கத்து வீட்டில், அண்ட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அவுட் இன் தி ஓப்பன், பக்கத்தில் கேட்டாங்களா. ஸோ ஹி ஹாஸ் an image. அதில் நீங்கள் ஆக்சுவலாக கவனிச்சிங்கன்னா அந்த ஷாட்டில் அவர் கேமராக்குள்ளேயும் பார்த்துருவார், லென்ஸுக்குள்ளேயும் பார்த்துருவார். பார்த்த உடனே we were doing some 16-17 takes. அடுத்து லைட் போகும்போது மழை வருது and all that. இதுதான் எங்களுக்கு டேக் ஓகேன்ற போது அப்போது
என்னோட அசோசியேட் சொல்கிறாரு லென்ஸை பார்த்துட்டாரு அப்படின்னோடனே நான் பார்த்துட்டோன்னே ஐயோ லென்ஸை பார்த்துட்டாரா ரீஷூட் பண்ணணுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஓடிச்சு. பட் எங்களுக்கு டைம் இல்லை அந்த மாதிரி விஷயம். பட் தென் ஐ வாஸ் லைக் இல்லை விட்டுருங்க பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அது எதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே பார்க்கும்போது எங்கள் எடிட்டரோ நதர் அசோசியேட்டோ எடிட்டில் பார்க்கும்போது சொன்னாங்க டக்குன்னு அடிச்சுட்டு ஆடியன்ஸையும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குண்ணே அது அப்படின்னு நான் சொன்னும்போது எனக்கு வாஸ் லைக் ஓகே அந்த ஒரு பிரேக்கிங் த ஃபோர்த் வால் தான். பட் அந்த இடத்துல ஒரு செகண்ட் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு அர்த்தமும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதுல்ல. ஓகே ஃபைன் டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் அவர் ஆடியன்ஸையும் பார்க்குறாருன்ற மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட். ஐயோ நீங்கள் it didn't ruin the momentன்றதுனால we were also like okay அப்படின்னு சொல்லிட்டு because we didn't want to cut the shot, we wanted it to be a single shot அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு I think the film got what it wanted through us. It was somewhere result of writing, somewhere result of execution, but some just merely happened. Anjali Amir's character, like you said, Liningra and the character, we didn't want it to be a special character. It should just be being a trans woman. We didn't want her to be like ஒரு ட்ரான்ஸ் உமனை நம்ம காஸ்ட் பண்ணுறோம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஆமாம் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு ட்ரான்ஸ் உமன் அதை அண்டர்லைன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது வாஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா அந்த இடத்துல அது வந்து ஒரு வேறு யாராக இருந்தாலும் நம்ம அந்த அண்டர்லைன் பண்ண மாட்டோம். மேனாகவோ உமனாகவோ இருந்தால் நம்ம அந்த அண்டர்லைன் பண்ண போகிறது. ஸோ ட்ரான்ஸ் உமனாக இருக்கும்போது மட்டும் ஏன் அண்டர்லைன் பண்ணணும்? அவங்க இருக்காங்க அவ்வளோதான், அவங்க நெய்பர் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றது வந்து இட் வாஸ் அ கான்ஷியஸ் சாய்ஸ். இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸில் சம் ஆஃப் த டீட்டெயில்ஸ் வேர் ப்ரீ பிளான், சம் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ யா. And another scene that I enjoyed is in the temple scene. Mala Parvati அம்முவோட அம்மாவை நடிக்கிறவங்களுக்கும் அம்முக்கும். ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஓகே இது இப்படி தான் போக போகிறது. ஒரு ஓல்டர் ஜென்ரேஷன் விமன் இஸ் அட்வைஸிங் யங்கர் ஜென்ரேஷன் விமன். அவங்க வந்து இப்படி தான் போகும் நம்ம நினைப்போம், ஆனால் அது அப்படி போகாது. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் கான்வர்சேஷன் பிகாஸ் அது இட்ஸ் somewhat breaks or not breaks the Bechdel test. They speak about their lives. It involves a man, but they speak about themselves. And finally, the ending is very beautiful. So, I'm very curious to know how on the scene you eppadi. What was running in your mind? First of all, thank you for mentioning that scene. It's also one of my favorite scenes. That I knew I had to write a scene where, as soon as she gets hit the first time, that she should tell somebody. There was a draft when she wouldn't tell anybody until she opens it up to the beggar and all. But then I was like, the parents are here, and she's gotten hit in front of, or when they were here, so she should tell her. Abindra bodu, there was one draft where I had written, first dialogue that I was very sure, like, he hit me. What did you do? Nee enna panna? Abindradha kekkanum appadina. Then appathilende it started building. I just let the characters speak for themselves, how they would speak for themselves and all that. I wanted the mother to recount her own experience, because that was almost like me asking my colleagues or somebody like that, or my female friends, like, they will always say, this happened to somebody I know, this happened to somebody I know. I took inspiration from that. What if the mother says, உங்கள் அப்பா என்னை அடிக்கும்போது எங்கள் அம்மா எனக்கு என்ன சொன்னாங்களோ அதே நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ற போது இட்ஸ் ஆல்சோ லைக் அந்த ஒரு ஜெனரேஷனல் கண்டிஷனிங் ஆர் பாசிங் டவுன் அந்த ஒரு விஷயமும் வந்துச்சு. அது ரொம்ப accidentally it happened. அந்த இடத்துல எழுதும்போது உங்கள் அப்பா என்ன I wrote it and I was like, okay, this works, and I went through that and all that. There was a draft where I stopped with the mother saying, ஒரு குழந்தை பிறந்தா எல்லாம் சரியாயிடும். I stopped that scene and I went away. Then when I read it again, I was like, what if we add this? What if the mother says, but this is not what my mother should have told me? Like, then what should she have told you? Like, man should not hit a woman, and if a man hits a woman, the woman does not have to be with him anymore in that marriage and all that. Now, the confusion for Ammu happens is where the mother says, my mother told me to have a child and that everything would be okay after having a child. And that's exactly what happened. What happened? Amma. And I'm glad in having you. After I had you, everything went well. Now, at the same time, you're also supposed to walk away from a marriage where violence is part of it and all that. And she should be confused. And I wanted the mother to tell her, you should do whatever you want to do. Advice பண்றதுக்கு பதிலா exactly. You do what you want to do. Exactly. Then, because I don't want you to complain about your mother to your child. This is something I wanted to write. Great. It was too early in the film for her to arrive at a decision also. But at the same time, I can't
conveniently not write a moment of contemplation. I wanted her to contemplate but not arrive at a decision. So that is why the conversation has been crafted that way. Okay. Also, when I was watching Ammu, எனக்கு வந்து invariably my mind went to Darlings. Couple of months முன்னாடி தான் நம்ம டார்லிங்ஸ் பார்த்தோம். சேம் இஷ்யூ அண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து டார்க் காமெடி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் மெனி திங்ஸ், ஒரு சைல்டு, ஒரு உமன் அவங்களோட பாடி இஷ்யூஸில் ஆகட்டும், அவங்களோட பாடியோட டெசிஷன் ஆகட்டும், ப்ரோ சாய்ஸ் ஆகட்டும், அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து டார்க் காமெடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் இருக்கும். அண்ட் இட் ஹேட் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ரன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹவு இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது what are the do's, what are the don'ts, how impactful நம்ம பண்ணுற ஸ்டோரி வந்து எவ்வளோ பேரை போய் பார்க்கும், பாதிக்கும், அந்த டிசிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ how did you conceive what impact will Ammu create, what it should create அப்படின்னு ஒரு thought processக்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்களா? What were those? By the time Darlings was announced, like the teaser trailer, the first look poster and all had come, I had already submitted the final film to Amazon. When we saw the teaser, I texted my producer immediately. I was like, did you see Darling's teaser? I think it has something to do with this. I'm just getting the feeling that it has something to do with it. I was actually very kicked about that project. Okay. With Alia Bhatt, Vijay Varma, Shefali Shah, Roshan Mathew, I was like, great, you know. But when the teaser came out, I was slightly, ayyo, enada nammaldu mariye irukke அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது, and when the trailer released, I was like, okay, it's dealing with the same subject matter and all that. But what I got from the trailer is that the fact that you said there is dark comedy and there is also the angle of revenge, but the tonality of revenge is totally different. The modality is also very different. That is something I knew Ammu was very different from. Ammu was never going to hit back. Is something that we were very sure from the beginning, because there was one particular survivor who told me that I was being constantly hit by my husband. But one instance I hit him back. That is the moment I realized I should walk out of this marriage, because he has turned me into something I despise. So this is where it helped you to speaking with the survivors. Yes, it did. Sculpted your script. Yeah. And as a writer or also even as an audience, it is very easy or very natural for you to say, அவனை ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற கோவம், அது வந்து ரொம்ப நியாயமாக இருக்கும். ஆனால் அதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒருத்தவங்களோட டெசிஷன் அப்படின்றத எனக்கு அது வந்து அம்முவோட ரெசனேட் ஆச்சு. ஐம் லைக், யா, திஸ் இஸ் அம்மு. Great, yeah. To each their own. Every struggle, every survivor, it's very unique. How their journey, how they get out of it also is their own. But I felt this is Ammu for me. அம்மு வந்து திருப்பி அடிச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன். அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஐ டோல்ட் யூ, லைக் ஐ ஹட் ஆல்ரெடி டிசைடட் வாட் த கிளைமேக்ஸ் வாஸ். ஸோ எனக்கு அந்த வயலன்ஸ்க்கான நீடே தேவைப்படல சொல்லிட்டு, ஐ ஜஸ்ட் நீடட் அ ப்ளே ஓவர் தேர் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ லைக் வென் டார்லிங்ஸ் கேம் அவுட் அண்ட் ஆல், வி ஆல் வாட்ச்ட் திஸ், ஆல் ஆஃப் அஸ் வாட்ச்ட் இட் அண்ட் வி வர் லைக், ஓகே, வி ஹவ் டெல்ட் இட் இன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் வே அப்படின்றது ஒரு விஷயம். But even when I was writing or even during the making of the film, we never worried about how the other films in the past have worked or how they have done it in their way, because Ammu is very unique to her. அவங்களுடைய ஜேர்னி ஜஸ்ட் லைக் ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய ஜேர்னி எப்படி ரொம்ப யூனிக்கோ, டெஸ்பைட் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃப்ரம் த சேம் இஷ்யூ. ஐ தாட், ஓகே, அம்மு, ஹவு ஷீ டிசைட்ஸ் டு டீல் வித் இட் இஸ் a result of her characterization and nothing else. It's just her characterization and it's the choices that the character makes. That's what makes her journey unique. So we were never worried that we knew comparisons would be there. We knew there will be some disagreements also, just like how some people disagreed with the other films have dealt with their issues. This film also, we knew some people will be. I had one person tell me, it didn't, எனக்கு பத்தலை, what she did to him பத்தலை, எனக்கு பர்சனலாக அவனை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னும் போது, I was like, இல்லைங்க, that was a conscious choice, பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So yeah, we were sure that Ammu will hold her ground. Yeah. Okay. And also, this film domestic violence தாண்டி வந்து ப்ரோ சாய்ஸ் பற்றி பேசுது. About how Ammu அங்கே வந்து டார்லிங்ஸில் வந்து she would want to have a baby. இங்கே வந்து she does not want to have a baby because of the circumstances. Both the women are right in their own sense. And that breakdown she has with Lenny அவங்களோடையும் and with the Satya the constable, female constable, அவங்களோட இருக்கும்போது என்னோட உடம்பு அவன் யார் டிக்டேட் பண்ணுறதுக்கு, that
So the abortion actum, the pro-choice actum, that's a very different, another heavy subject as compared to domestic violence. Yeah. How did you entwine into this thing? And இதோட இவ்வளோ தான் பேசணும், நம்ம டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பற்றி பேசுவோம், இது வந்து இவ்வளோ வச்சுக்கலாம் நம்ம. அந்த சாய்ஸ் how did it come? So thematically politically or thematically அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி it was that character breaking point. அது what breaks her, what makes her say enough அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இத்தனை நாளாக அவள் வந்து அவங்க அம்மு கேரக்டர் வந்து அவங்க வந்துட்டு she has been putting up with it, she has been reasoning with herself, she is thinking that she can change him, that their love can change him. அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும்போது she has been pushing the pregnancy off. Now the moment, so we needed one, I knew I needed a breaking point. So the moment I was like contraceptive pills மாற்றினா எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு அந்த மொமெண்ட் தோணுனே I was like okay, this feels like a பயங்கரமான மொமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குன்ற போது எழுதின உடனே அந்த ஆடியன்ஸ் கூட அப்படி தான் இருக்கும். Yeah, exactly. Yeah. So when that is the breaking point, automatically talking about that was mandatory in her monologue where she bursts out. She's like, what right does he have over my body? I have my reason why I shouldn't have a baby. I can't tell him because he wants it, and obviously the moment I tell him, he's going to hit me for it or I'm going to be subjected to violence. So I had to do it in secret. But அதுக்குள்ளேயும் வந்து, so she can't imagine the level of control this man has. அண்ட் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு லூஃபாக்குள்ள ஒரு ஜிப்லாக்குள்ளே போட்டு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாத்திரை. இட்ஸ் நாட் லைக் மெடிசன் ஷெல்ஃபில் இருக்காது. ஸோ வாட் லெவல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆர் மைண்ட் செட் திஸ் மேன் நீட்ஸ் டு ஹேவ் தட் ஹீஸ் ஃபிகர்ட் அவுட் சம் ஹவு தட் நம்ம வந்து கரெக்டாக டாக்டர் சொல்கிற மாதிரி அந்த பீரியடில் we are consummating and but she is not getting pregnant. He is very sure of his virility and he is like okay, then she must be doing something சொல்லிட்டு his mind has worked in such twisted ways that he's gone through her personal properties and figured out. And அவன் எந்த அளவுக்கு ட்விஸ்டடாக எனக்கு பட்டான்னா அவன் அந்த இடத்துல அந்த மாத்திரை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அடித்து அவன் வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்க முடியும். ஆனால் he is so scheming, he's just changed நீ பண்ணுறதை பண்ணு, நீ நம்பிட்டு இருப்ப உனக்கு நீ உன் லைஃப்பில் வந்து நீ பண்ணுறது இந்த சாப்பிட்ற மாத்திரை நீ வச்சதை நினைக்கிறியா இல்லை நான் வச்சது அப்படின்றது வந்து ஈவன் மோர் எப்படி சொல்கிறது டிமானிக்காக பட்டுச்சு எனக்கு. அது லைக் மான்ஸ்ட்ரஸாக பட்டுச்சு. அது வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டயலாகில் அது வரணுங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. பட் இந்த எண்டில் there was a question when I was writing the end of the film, like I knew I had to show one scene after she decides to walk out. அந்த எண்டில் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சீன் எழுதணும்னு நினச்சேன். I was thinking why don't I write a scene where she is like moved to Hyderabad after 6 months and all that. And அப்போ எனக்கு எழுதும்போது I wanted to know whether she would be still pregnant or not. I was very sure that it's a child conceived out of compulsion, out of force, like toxic marriage, and she didn't want the child, or unwanted pregnancy தான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் all that. பட் அவங்க அதை வச்சுக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது அவங்களோட முடிவு அப்படின்றது. I didn't want her to say whether she is keeping it or not because அது இந்த படம் கிடையாது, அது வேறு அப்படின்ற போது அது ஒரு விஷயம் வருது. பட் அந்த இடத்துல ஐ வாண்டட் சம்படி டு டெல் ஹர் தட் இந்த குழந்தை வேண்டான்னு டிசைட் பண்ணாலும் நீ ஒன்றும் கெட்டவளாயிட மாட்டே, யூ won't become a bad person. That was actually Aishwarya Lekshmi who said that. She was like who said why don't we add something like this, that that we should say that it's okay to not have a child. And I was like very valid point, I'll add that. And so I added the dialogue. She was actually one who pointed that out, let's do that. I wrote that. I made Lini tell it's okay if you don't want to have a child, and she'll be like I know, I just wanted to say I know, like then I'm not going into it whether she's keeping the child or not and all that. And I didn't want the passage of time to be longer so that doesn't become a topic of discussion. Her decision to keep the child or not, I don't want anybody's judgment about her to cloud that or empathy towards that. Some people may agree with what she's done to walk out of the marriage, but they might not agree, say she. I didn't want to get into that. Like you said, இது அந்த படம் கிடையாது அப்படின்ற போது that's when I decided அந்த பெக்கரோட முடிச்சிடலாம் இந்த கான்வர்சேஷன். ஏன்னா எப்படியும் அங்கே ஒரு ஓப்பன் எண்ட் இருக்குது and it's ரொம்ப நாள் தள்ளி இருக்காது. அது எப்படியும் like a week later she decides to leave Maharanipalli, she meets with the beggar and they are having a conversation மாதிரி முடிச்சிடலாம். But I should thank Aishwarya Lekshmi for giving me that idea, saying that let's make her talk one sentence about the pregnancy, her stance on it அப்படின்றது பேச. I should be thankful to her.
Since you mentioned the beggar, she opens up for the first time, அடிச்சக்கப்புறம் I think after the belting scene. அப்போ ஸோ அது வந்து எனக்கு என்ன பட்டுச்சுன்னா, சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு ஓப்பன் அப் வித் ஆர் க்ளோஸ்ட் ஒன்ஸ். ஸ்ட்ரேஞ்சரோட நம்ம எல்லாத்தையும் கொட்டி தீத்துருவோம். That was a very beautiful touch. The random person you were speaking and then that person also resonates. Because our பார்த்திருப்பார் நிறைய பெண்கள் வந்து. So what was that decision like to have that and then end நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வச்சிட்டு முடிக்கணும்? It's very beautiful இது இல்லையா? So எனக்கு அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் ஜெனரலா ஃபிலிம்ஸ்ல ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் கம்ப்ல எடுத்துப்போம், அது ஒன்று. பட் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் வந்து ஜிகர்தண்டாவில் இட்ஸ் த கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் சித்தார்த் அண்ட் சங்கிலி முருகன் சார். அந்த கான்வர்சேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் ரேண்டமாக நமக்கு லைஃப் கியான் எங்கேருந்தோ வரும். வாரணமாயிரம்ல கூட இருக்கும் ஒரு மூமெண்ட், அந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர். எனக்கு அந்த மாதிரி சீன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வென் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் ஐ டிசைடட் தட் திஸ் கேர்ள் நீட்ஸ் டு ஷி ஷுட் பி லைக் ஒரு நாள் பேக்கை பேக் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னா. அந்த சீன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஷி வுட் கெட் இன் டு த பஸ், ஷி வுட் டிக்கெட் வாங்கிட்டு பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறிடுவாங்க. பஸ்ஸு கிளம்பும் போது பேனிக் ஆயிடும் உங்களுக்கு. பேனிக் ஆகிட்டா ஐயோ அப்படின்னு இறங்கி வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எழுதுனேன். பட் எனக்கு அது பத்தலை. ஐ வாஸ் லைக் ஏதாவது பேசணும் அவங்க அப்படின்னும். ஐ வாஸ் லைக் இட் ஷுட் பி ஆஸ் இஃப் ஷீ இஸ் டாக்கிங் டு அ மிரர். Mirror just listens, it doesn't give a suggestion. That's how the beggar should be also. But for him to earn the confidence, he needs to say that நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். And it is possible. லைக் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கும்போது எல்லா விதமான நாட்களையும் பார்ப்போம். சந்தோஷமாக பஸ் ஏறுறவங்களையும் பார்ப்போம், சோகமாக பஸ் ஏறுறவங்களையும் பார்ப்போம். ஒரு பிச்சைக்காரனா அவர் அங்கே இருக்கும்போது எல்லாரையும் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காருன்ற ஒரு விஷயத்தை அங்கே எழுதணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. எனக்குமே எழுதணுன்னு அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப ஐ வாஸ் லைக் ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீலிங் எனக்கு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல ஆனால் ஐ வாஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா அந்த பெகர் பீயிங் அ மேன் எந்த அட்வைஸும் கொடுத்துடக்கூடாது அந்த இடத்துல. யூ ஷுடன்ட் சே வேர்ட் ஆஃப் அட்வைஸ். அப்போ கூட ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொன்னால், ஒன்று you should have the courage to face the problems that you have, or you should have the patience to withstand it. If you don't have both, it's difficult. சொல்லும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு சின்ன ப்ரொவகேஷன் மட்டும் ஐ ஜஸ்ட் நீடட். ஸோ ஜஸ்ட் தட் ஒன் டயலாக். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இட் ஷுட் பி லைக், இட் ஷுட் in the end he should express his disappointment about this girl convincing herself. That was one thing. அது வந்து I should thank Shalini of Amazon. அவங்க வந்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, it happens with a lot of people that you will start questioning the circumstances in which you live, but then your mind wanders off to a place where you start questioning whether you are actually overreacting to it, or or you're like, yeah, what if I do this, won't this change? So many people talk themselves into staying. So, and then I said, okay, I need to have a conversation. It's almost as if that conversation could have happened inside the toilet to the mirror also. But I also wanted her to just almost walk out but come back. அது நமக்கும் இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நீ ஏமா திரும்பி வந்த அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுக்கும்ல, அந்த ஒரு ஹார்ட் ரென்ச்சிங்காக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். பட் ஐ வாஸ் வெரி கிளியர், த பெக்கர் ஷுட் நாட் கிவ் எனி அட்வைஸ். அதனால தான் அவர் கடைசியில் சொல்லிட்டு இப்படி ஆகும் நான் நினைக்கல, என்னன்னு கேட்டோன்னே பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார். அப்போவும் அவர் சொல்லுவார், நெக்ஸ்ட் டைம் நீ வரும்போது பிரியாணி வாங்கி கூட நான் சாப்பிட்றேன். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், நீ ஒருவேளை அடுத்த தடவை if you decide to walk out, that's the day we should celebrate. Great. And that's what happens in the end also. Now that we talked a lot about Ammu, Ammuக்கு அப்புறம் what are your future projects? Nothing concrete as of yet. Like இப்போதைக்கு mind is still with Ammu. It was very hard to let go of Ammu actually. Like on the premiere அன்னைக்கு I was telling my wife and my associate, like எனக்கு இப்போ கூட ஏதாவது ஒரு சின்னதாக சேஞ்ச் பண்ணலாமா, ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணிட முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது, இப்போவுமே when I'm looking at all the things that people are saying, and people are being very kind in what they are saying. People are reaching out to Aishwarya Lekshmi, me, Naveen Chandra, to my producer. Everybody is getting messages from a lot of people, and it's so hard to move on from Ammu. So right now it's Ammu. There are a couple of things that I'm writing. Let's see what happens. Great. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you so much for this conversation. Thank you for having me here. Thank you.